Submitted to me. You know, documents are to be submitted to the task force. But some of the clarification which honorable MPs were also giving, they must have some information. But exactly the position is that these information are to be given to the task force. And what I have told you, task force has already completed most of the work. So some of the last stages, you know, hiccups and queries, that answer is also awaited, and I hope they must have sent it by now, because task force people wanted the clarification and they sent the letter on 22nd June. Now today is 28th. So, but what they have But are you satisfied with the answer given by Andhra Pradesh government? how can I say when I don't? Two issues. No. I don't have any. That thing should come from the state government. MPs can explain, of course. They have the right to explain, but the decision or the information should be from the government of Andhra Pradesh. That's Have you speak with CM Ramesh? Have you already talked? yes, I have spoken to him, and I said that your MPs and me too, we are very much concerned about your health, and most of the things have been discussed. Now this is no, I think the reason for which you were sitting on indefinite strike, dharna, you should withdraw. So any assurance from him that he will withdraw from the hunger strike? Sir, what did he say? Any assurance from CM Ramesh that he will withdraw? You find out from Ramesh. Why do you ask me? Thank you, sir. Thank you. రాళ్లపాలైపోయెరా మన రాయలసీమ కన్నీటి పాలాయరా మన రాయలసీమ కన్నీటి పాలాయరా Center frame. Ready, Babu? Ready? Ready, sir. Sir, boli. What is the final decision, sir? What has been transpired, that is important. Yes. You know, this group of MPs of TDP party from Andhra, they met me yesterday, and we had a long discussion yesterday, and they were totally satisfied with my replies, and I don't know, but today they may be of this impression that yesterday's deliberation was not finally concluded, but I have explained today also. And we have heard all the, queries, what they wanted to tell us about the state government efforts, and also the efforts of the MECON, which is our PSU, and they are, one of the important
factor for preparation of the final report of the task force. So Andhra government has sent us some clarification, and some clarification MECON asked the government to again submit some more clarification on 22nd of June. So it is what they were saying, honorable MPs were saying that these replies have already come to MECON. So it is very clear that if the replies which MECON sought on two things, that is, if it is with the MECON, then MECON may come out with their final draft report, and that draft report would be finally put up in the task force meeting, and on their recommendation, on their assessment of the feasibility, we would certainly see, but it is possible only when we have the final report of the task force. ये कब आ सकता है सर, कितने दिन में? That is what I told you. Only two queries which were posed by MECON to the state government. The state government has said that we are in know of this and we have already sent the replies. Are you satisfied with the state government reply? That I told you yesterday. That reply is not to come to me. This is what honorable MPs has explained to me. But what Andhra government in black and white has sent the replies, that is to be with MECON. So what they say is that anything which was questioned, the state government has given clear replies to those queries. How much time it will take to complete the entire exercise? You know, it depends on the MECON preparing the draft report and also the finalization of the report by the task force. If it comes to me, then I would be in a position to give you the correct time frame. Sir, who will take final decision, MECON or task force or central government? Task force recommendation would come to the minister. I mean ministry, because this task force is constituted by me. Earlier, you know the story. Two committees were formed, and if you go through the, the relevant portion of Reorganization Act of Andhra Pradesh, it is clearly mentioned that Steel Authority of India within 6 months would prepare a report of the feasibility, financial feasibility as well as the other feasibility to put up plants at Bayaram in Telangana and Kadapa in Andhra Pradesh. So both the reports were totally negative. In the second attempt, when again the feasibility was assessed, then some private agency was also involved so that they can explore more possibilities because of their expertise. But they also came out with the same version, that iron ore content or the iron ore quality is not of that order where we can put up a integrated steel plant. So then Honorable Vice President of India, the then our senior colleague Venkaiah Naidu ji, he said that why not to have a task force to explore all kind of possibilities, not only iron ore. Then we managed the partnership or the association of both the state government to help us out. Now both the state government are part and parcel of the task force. So because of these new
efforts on our side, things have already moved to a final stage. Sir, have you had any word with CM Ramesh to strike the call off? Yes, Mr. CM Ramesh and one MP, one MLC, Mr. Ravi, both are on indefinite hunger strike, and all the MPs, they showed their concern, and they wanted me also to make a request to Mr. CM Ramesh and Mr. Ravi that, and they also told me that you can ask them that most of the things have been discussed, deliberated, and now better, because their health is the main concern, they should withdraw. So I made an appeal to them. Sir, MPs are alleging that Union government is delaying in the name of clarity and clarifications. No. If you are to be on the other side, certainly these were the words which. No, sir, you have taken already 4 years' time. No. Yeah, why don't you see my plight? I am from a state which was reorganized in 1966, and certain issues are still pending after 52 years of separation. So don't say that we are delaying. Delaying is not. If I would have delayed it, then why? What was the necessity to go for a third attempt to explore the possibility of finding out a solution to put up plants? Sir, can't you ask Mekon to submit the report as soon as possible? Naturally, we have already asked. That's why they have speeded up their efforts, and it's only 1.5-year-old story. Don't say 4 years, because task force efforts are only 1.5-year-old. The final now should be given by Prime Minister. Is it necessary? You know, this is part of the Reorganization Act, and Reorganization Act is the act of the Parliament. And if some decision with regard to the Reorganization Act provisions is to be taken, then naturally it is a cabinet affair. Sir, as a whole, would you like to give people of Andhra Pradesh any assurance that it is going to be a reality sooner or later? How you can quote this as a artificiality? Sir, if task force give a negative report, what will be the... Does that mean that it is not possible? Or? No. What do you say is wrong. What I say is right. What? That this is not artificiality. If you just put in your words in my mouth, then I... Sentiments are high in the state. You are a well-qualified man. Don't ask me such questions. I am very much interested that this should be sorted out, and sorted out in a better way. Better way doesn't mean artificiality. Thank you. గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ 3000 ఎకరాలు ఉంది మా దగ్గర ల్యాండ్ రెడీగా. వాళ్ళు అడుగుతున్నది 1800 ఎకరాలు మాత్రమే అడుగుతున్నారు. ఏమయ్యా, 1800 ఎకరాలు మాత్రమే అడుగుతున్నారు. మొదట సెయిల్ వాళ్ళు వచ్చేసి 4000 ఎకరాల భూమి దీనికి సూటబుల్ అవుతుంది, బాగుంది అనేటువంటి మాట చెప్పారు. మెకాన్ వాడు మధ్యలో వచ్చాడు. మీకు ఈ ఫిగర్ చూపిస్తే తప్ప ఇది అర్థమయ్యేటువంటిది కాదు. ఈ ల్యాండ్ ఈ 4000 ఎకరాలు ఎట్లా ఉందంటే ఒక చిన్న యూ ఆకారంలో ఉంది. యూ ఆకారంలో ఉంది. మెకాన్ వాడు వచ్చి మాకు ఇంత అవసరం లేదు, మాకు కేవలం 18 మాత్రం కావాలన్నాడు. మన వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఈ 18 ఎకరాలు తీసుకోబోయా, ఇక్కడ 1800 ఎకరాలు తీసుకోండి అనేటువంటి మాట చెప్పారు. మధ్యలో మెకాన్ వాడికి దుర్బుద్ధో లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క ఆఫీసర్ల యొక్క దుర్బుద్ధి ఉందో దాంట్లో నాకు తెలియదు, కానీ ఈ 1800 ఎకరాలు వద్దు, ఈ పక్కన ఎవడో ప్రైవేట్ ఉంది ఒక 500 ఎకరాలు, అది ఇవ్వండి అనేటువంటి మాట మాట్లాడుతున్నారు. అదే బంగారు బండే భూమి కాదు, పాడు కాదు, ఇది అది అంతా ఒకటి. దుర్బుద్ధి. డిలే చేయాలా,
ఈ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి లేదు కాబట్టి వారితో ఒక లెటర్ రాపిచ్చారు, ఈ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ కావాలా అనేటువంటి మాట చెప్తున్నారు. ఇవాళ మేము ఏం చెప్పామంటే, మేము అధికారపూర్వకంగా ఏమి లెటర్ ఇచ్చామంటే, బాబు నువ్వు ఈ 18 ఎకరాలు 1800 ఎకరాలు నువ్వు తీసుకో, మాకు అభ్యంతరంలే. నువ్వు కోరుకున్న ఈ 500 ఎకరాలు కూడా మేము డబ్బు పెట్టి మేము కొని కేవలము నామినల్ మేము 20 లక్షలు కొట్టాము, 30 లక్షలు కొట్టాము, మేము ఎంత కొన్నా సరే నీకు 4 లక్షలకు ఇస్తామనేటువంటి మాట స్పష్టం చేశారు. తలకాయ ఊపినారు. అయినా అంత సులభంగా ఒప్పుకుంటారేమో వీళ్ళందరూ, రాజకీయ నాయకులు, రాజకీయాలు, ప్రధానమంత్రి, ముఖ్యమంత్రి, ఇంతమంది ఉన్నారు దీంట్లో. అందుకని ఏం చెప్పారంటే, ఇప్పటికి రాసిన లెటర్ని మళ్ళా రీరైట్ చేసి ఇవ్వనేటువంటి మాట అన్నారు. సరే, కాలం వాళ్ళది, అధికారం వాళ్ళ దగ్గర ఉంది, మేము విధిలేక తల ఊపి 24 గంటల్లో ఇస్తామని చెప్పారు. సో అది 24 గంటల్లో ఇస్తాము, ఇది మీరు ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందనేటువంటి మాట. లాజిస్టిక్స్ అన్నారు. ఏమయ్యా లాజిస్టిక్స్ అంటే ఏంది? 16 కిలోమీటర్ల రైల్వే లైన్ కావాలంట. నేను అది కూడా చెప్పాను. ఆ 16 కిలోమీటర్ల లైన్ ఖరీదు కూడా మీ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్లో ఉంది. మేము మీతో వాదనకు సిద్ధంగా లేము. మేమే ఆ లైన్ 24 కోట్లు 30 కోట్లు అవుతుంది, 60 కోట్లు అవుతుంది. ఆ డబ్బంతా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్టుకొని మీకు రైల్వే లైన్ కూడా వేసిస్తామనేటువంటి మాట చెప్పడం జరిగింది. అంటే వాళ్ళ నోటికి తాళం వేశాం. ఏమీ కిసుక్కు మిసుక్కమనకుండా మేము చెప్పిన దానికి అన్నిటికీ ఒప్పుకున్నారు. మీరు చెయ్యండి, మేము తప్పకుండా. నేనన్నా, నువ్వు మొట్టమొదట ఫౌండేషన్ వేయవయ్యా, వేసిన తర్వాత ఈ 500 ల్యాండ్ అంత లోపల ఇస్తారంటే ఆహా ఊహు అని అన్నాడు. కానీ ఒక్కటి మాత్రం మేము ఏదో విజయం సాధించామనేటువంటి మాట నేను చెప్పడం లేదు. కానీ వాళ్ళని ఇరుకుని పెట్టాం. ఒప్పుకోకుండా పోయేదానికి మార్గం లేకుండా ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరిగాయి. కడక సెక్రటరీ గారు కూడా ఒప్పుకున్నారు. మంత్రి గారు క్లియర్ సమాధానం ఇవ్వలేదు. కానీ ఎస్ సార్ అనిపించాము సెక్రటరీతో. ఒకటే, దొంగ నాటకాలు ఉన్నాయి, రాజకీయాలు ఉన్నాయి, కుతంత్రాలు ఉన్నాయి, దాంట్లో ఏమీ లేదు, తక్కువ లేదు. కానీ మావాడు రమేష్కు మంత్రి గారు ఫోన్ చేసి, బాబు రమేష్, నేను ఈ పని చేస్తా, నేను దానిపైనే ఉన్నా, దయచేసి నువ్వు లేయి అనేటువంటి మాట ఈయన చెప్పాడు. చూడాలా మరి ఆయన ఏం మాట్లాడినా నాకైతే తెలియదు, రమేష్ ఏం మాట్లాడినా నాకు తెలియదు. ఈయన మాట్లాడింది మాత్రం నాకు స్పష్టంగా అర్థమైంది. ఇది ఏదో వాళ్ళు చెప్పారు, మేము తృప్తిపడిపోవటంలా, మా గ్రీవెన్స్ ఇంకా అట్లాగే ఉంది. అయితే మేము కూడా దీన్ని వదలదలుచుకోలేదు. 4-5 తారీఖుల లోపల మళ్ళా ఒక మారు ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళా మంత్రిని మా రిప్లైస్ 24 అవర్స్ లోపల, వాళ్ళు అడిగినటువంటి రిప్లైస్ అని 24 అవర్స్ లోపల విత్ స్పెషల్ మెసెంజర్తో పంపిస్తుంది. 24 గంటలు, ఈ 24 గంటల్లో వాళ్ళకన్నీ స్పెషల్ మెసెంజర్తో అన్నీ పంపిస్తామని చెప్పాము. అవన్నీ అవుతాయి. కాబట్టి మళ్ళా మా మిత్రులకందరికీ ఒక అనుకూలమైన డేట్ చూసి 3-4-5 తారీఖు లోపల పార్లమెంట్ సెషన్స్ ముందు, ఎగ్జాక్ట్లీ ఎప్పుడు అనేది కాకపోయినా పార్లమెంటరీ సెషన్స్ ముందర మేము మాట్లాడుకొని మళ్ళా వచ్చి ఏం చేసావయ్యా అని నిలదీసేదానికి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, ఈ ఎంపీలమందరం కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాము. We don't want credit. We will give to your government only, sir, to credit. We don't want anything. It will get good name to you. Kindly understand. You also brief to. Some of the nitty-gritties are to be worked out. That's all. No. See, you also brief to Prime Minister as soon as possible. Without, if you want, I want to be leave. Kindly you take decision as soon as possible. No, that's right. But you know how the administration moves. But I would like that No. Today or tomorrow, or day after tomorrow, you take decision. Otherwise, you will see my dead body. Sir. So take it. Kindly understand, sir. Kindly understand. Everybody, it's not my
I know. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much for calling, sir. Thank you. Thank you.